సో అందరికీ నమస్తే. నా పేరు మొనాలిసా. ఐఎమ్ a second year student at IIT Bhubaneswar. So continuing with our topic, that is equilibrium. ఇప్పటిదాకా మనం ఈక్విలిబ్రియం ఏమేమి చూసినాం? ఫస్ట్ డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కోసం కెమికల్ ఇంకా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసినాం. తర్వాత లాస్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడాలి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అసలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? హౌ డు యూ డిఫైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఏదైనా కానీ ఇవి జరిగితే మనం దానికి ఈ పేరు ఇవ్వచ్చు. ఇవి ఏవైతున్నాయో అవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బేసిక్ గా పుల్ల చెప్పాలంటే. ఓకే, ఓకే. General characteristics of equilibrium involving physical processes. For the physical processes discussed above, following characteristics are common to the system at equilibrium. Equilibrium ఉన్నప్పుడు ఈ characteristics common. ఆ characteristics ఏంటి? Equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. Closed system and ఒక particular temperature అప్పుడు equilibrium possible. Okay, first point. Both the opposing processes occur at same rate and there is a dynamic but stable condition. Dynamic అంటే మూమెంట్ ఉంటుంది కానీ స్టెబిలిటీ is also there. ఓకే, అపోజింగ్ అనేది సేమ్ రేట్ లో అక్కడ అవుతాయి. ఇది సెకండ్, ఇవి ఇట్లా జరుగుతాయి. ఇది ఈక్విలిబ్రియం. All measurable properties of the system remain constant. Measurable properties, whatever amount అయినా కానీ టెంపరేచర్ అయినా కానీ ఇవి కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameters at a given temperature. Table 6.1 lists such quantities. Like here temperature constant, here temperature constant, pressure constant, P partial constant. The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium. Now, ఇప్పుడు ఈ 5 పాయింట్ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వీటిని చేస్తే we will be talking. Equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. First thing, both the opposing processes occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. All measurable properties of the system remain constant. First ఏంటి? క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, టెంపరేచర్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఉండాలి. తర్వాత సేమ్ రేట్లో జరగాలి కానీ అండ్ డైనమిక్ ఉండాలి కానీ స్టేబుల్ కూడా ఉండాలి. థర్డ్ పాయింట్, మెజరబుల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ మెజరబుల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఈ చార్ట్స్ టేబుల్ లిస్ట్ అవుట్ చేసినాం. తర్వాత ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఎనీ స్టేజ్ ఇండికేట్స్ ఎంత వరకు ఫిజికల్ ప్రాసెసెస్ ప్రొసీడ్ అయినాయి, ఇవి ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయ్యే ముందు. ఓకే, ఇవి 4, ఇది 5, బట్ ఇది ఇండికేషన్ ఇది, బట్ స్టిల్ ఓకే. ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుసా? దిస్ లైన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. క్లోజ్డ్ లో ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, equilibrium in chemical processes. Dynamic equilibrium. Analogous to a physical systems, chemical reactions also attain a state of equilibrium. These reactions can occur both in forward and backward directions. When the rates of the forward and reverse reactions become equal, the concentration of the reactants and the products remain constant. This is a stage of chemical equilibrium. This equilibrium is dynamic in nature as it consists of a forward reaction in which the reactants give products and reverse reaction in which products gives the original reactants. అయితే ఇది పెద్ద స్టేట్మెంట్, మళ్ళీ ఒకసారి కట్ బై కట్ చదివి డిస్కస్ చేద్దాం కదా. Analogous to the physical systems, chemical reaction also attain a state of equilibrium. ఎట్లయితే ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ లాగాను లైక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ కూడా ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయితే అయితే దీస్ రియాక్షన్స్ అనేవి బోత్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ అవ్వచ్చు. అండ్ రేట్స్ బోత్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు
కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది రిమైన్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ స్టేజ్ లో మనం దీన్ని కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. ద ఈక్విలిబ్రియం డైనమిక్ ఇది డైనమిక్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, అండ్ అయితే రియాక్టెంట్ గివ్స్ ప్రోడక్ట్స్, రివర్స్ ఉంటుంది, అండ్ అయితే ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఒరిజినల్ రియాక్టెంట్స్ ఇస్తాయి. బెటర్ కాంప్రిహెన్షన్ కోసం ఒక జనరల్ కేస్ రివర్సబుల్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఇది ఒక రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, with the passage of time there is accumulation of the products C and D and depletion of the reactants A and B. ఏ టైం ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవుతుందో ఏ ఇంకా బి తక్కువ అయిపోతుంటుంది, కానీ సి అండ్ డి అనేది ఇంక్రీజ్ యాజ్ ఇన్ లైక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రియాక్టెంట్ తక్కువ అయిపోయింది, ఏడికి పోతుంది రియాక్టెంట్ మాయమైపోతుంది కదా. తక్కువైందంటే ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ప్రోడక్ట్, అంతే. ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, రియాక్టెంట్ తక్కువ అవుతుంది. అందులో మాట్లాడినాం డిమినిష్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. డిమినిష్ కూడా అయిపోవచ్చు రియాక్టెంట్, సేమ్ కూడా ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు కంపారిటివ్ ఉండొచ్చు, అట్లా. ఓకే, this leads to a decrease in the rate of forward reaction and an increase in the rate of reverse reaction. Eventually, the two reactions occur at the same rate and the system reaches a state of equilibrium. Similarly, the reaction can reach the state of equilibrium even if we start with only C and D, that is, no A and B being present initially, as the equilibrium can be reached from either direction. C nunchi D kellochu, A B nunchi C D raవచ్చు. The dynamic nature of chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia by Haber's process. Haber's process is the most asked and most remembered reaction. Tell us, Haber process, what do you mean by Haber process? Yeah, okay, definitely. Let us recall on this moment వచ్చింది, we got opportunity కాబట్టి ఒకసారి go through that. N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. ఇది మన బేసిక్ హెబర్స్ ప్రాసెస్. దాంట్లో డెల్టా హెచ్ అనేది -92.28 కిలోజూల్, సంథింగ్ లైక్ దట్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ 298 కెల్విన్. 298 కెల్విన్ కోసం ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ -46.16 kg per mole. సో అది హెబర్స్ ప్రాసెస్. హెబర్స్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసే క్యాటలిస్ట్ ఏది? అయాన్. ఓకే, ఒక జస్ట్ ఫర్ ఐడియాస్ కోసం చెప్తున్నా, వచ్చింది కాబట్టి. Ammonia by Haber's process. In a series of experiments, Haber started with known amounts of dinitrogen and dihydrogen maintained at high temperature and pressure at regular intervals, determining the amount of ammonia present. He was successful in determining also the concentration of unreacted dihydrogen and dinitrogen. Figure 6.4 shows that after a certain time, the composition of the mixture remains the same even though some of the reactants are still present. This constancy in composition indicates that the reaction has reached equilibrium. In order to understand the dynamic nature of the reaction, synthesis of ammonia is carried out with exactly the same starting condition of partial pressure and temperature, but using D2 అంటే D2 అంటే ఇక్కడ డ్యూటీరియం. తెలుసు కదా మనకు ఐసోటోప్స్ ఉంటాయని. డ్యూటీరియం మాస్ అనేది 2 అటామిక్ నంబర్ ఇది కదా. The reaction mixture starting either with H2 or D2 reach equilibrium with the same composition, except that D2 and ND3 are present instead of H2 and NH. That is the only difference. After we'll wait. Equilibrium is attained. These two mixtures are mixed together and left for a while. Later, idantu process kabatti em explanation istallenu. I hope you are getting it. Later, when this mixture is analyzed, it is found that the concentration of ammonia is just the same as before. However, when this mixture is analyzed by a mass spectrometer, it is found that ammonia and all deuterium-containing forms of ammonia and dihydrogen and its deuterated forms are present. Thus, one can conclude that scrambling of H and D atoms in the molecules must result from a continuation of the forward and reverse reactions in the mixture. If the reaction had simply stopped when they reached equilibrium, then there would have been no mixing of isotopes. In this way,
Simple, exactly. So use of isotopic deuterium in the formation of ammonia clearly indicates that chemical reactions reach a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reaction are equal, and there is no net change in composition. Equilibrium can be attained from both sides, whether మనం ప్రోడక్ట్ ని స్టార్ట్ చేసినా కానీ రియాక్టెంట్ వెళ్ళొచ్చు, రియాక్టెంట్ ని స్టార్ట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ వెళ్ళొచ్చు. Similarly, let us consider the reaction H2 plus I2 gives 2HI. If we start with equal initial concentrations of H2 and I2, the reaction proceeds in the forward direction and the concentration of H2 and I2 decreases, while that of HI increases. ఇది basic common sense విషయం ఇది. Until all of this become constant at equilibrium. తర్వాత ఇప్పుడు 6.5 ఫిగర్ చూస్తే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ టైం ఇక్కడ టైం చూడండి. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంత ఉంది, కానీ టైం ప్రొసీడ్ అయ్యే కొద్ది తక్కువ అయిపోయింది. కాన్సన్ట్రేషన్ 0 ఉంది, టైం ప్రొసీడ్ అయ్యే కొద్ది ఎక్కువ అయిపోయింది. At some point the equilibrium అనేది అటెండ్ అయింది. ఓకే, law of chemical equilibrium and equilibrium constant. A mixture of reactants and products in the equilibrium state is called an equilibrium mixture. In this section, we shall address a number of important questions about the composition of equilibrium mixtures. What is the relationship between the concentration of reactants and products in an equilibrium mixture? So, first, కొన్ని questions address చేస్తాం, right? Composition of equilibrium mixtures, and the relation between concentration of reactants and products in an equilibrium mixture. ఇంకా how can we determine concentration from initial concentrations? ఇంకా ఎటువంటి factors అనేవి alter the composition of an equilibrium mixture? The last question in particular is important when choosing condition for synthesis of industrial chemicals such as so and so. To answer these questions, let us consider general reversible reaction. ఇలా A ఇంకా B reactants, C ఇంకా D products. Balanced chemical equation. On the basis of experimental studies of many reversible reactions, the Norwegian chemist Cato Maximilian Goldberg and Peter Wag proposed in 1864 that the concentration in an equilibrium mixture are related to the following equilibrium equation. So, మనం ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ని తీసినాం. దిస్ ఈస్ ప్రోడక్ట్, దిస్ ఈస్ రియాక్టెంట్. కేసీ అనేది ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అయింది. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటుంది. The equilibrium equation is also known as law of mass action because in the early days of chemistry, concentration was called active mass. Okay. In order to appreciate their work better, let us consider the reaction between gaseous H2 and I2 out in a vessel sealed at 731 Kelvin. ఇప్పుడు H2 ఇంకా I2 ఉంది, మనకి 2HI ఇస్తుంది. 1 mole 1 mole కలిపి 2 mole. 6 sets of experiments with varying initial conditions were performed, starting with only gaseous H2 and I2 in a sealed reaction vessel. In first 4 experiments, 1, 2, ఇప్పుడు మనం ఒక experiment proceed చేస్తున్నాం. ఇది నా రియాక్షన్ బేసికల్గా 6 sets of experiments with varying initial conditions were performed, starting with only gaseous H2 and I2 in a sealed reaction vessel in first 4 experiments and only HI in other 2 experiments. ఇప్పుడు 6 sets of experiments తీసుకుంటాం. ఏవైతే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ varying చూడండి, ఇప్పుడు with varying initial conditions were performed starting with only gaseous H2 and I2 in a sealed reaction vessel in first 4 experiments and only
HI. First H2 ఇంకా I2 are sealed reaction vessel. Okay. First for experiments. Next HI in other two. HI sealed in other two. Experiments 1, 2, 3 and 4 were performed taking different concentrations of H2 and or I2. ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4 అనే different concentrations of H2, I2 తీసుకొని perform చేస్తున్నాం. And with time, it was observed that intensity of purple color remained constant and equilibrium was attained. Of course, ఇది కూడా సేమ్ అట్లనే the opposite direction లో. So data obtained from all 6 sets of experiments are given in tables and so 6.2. Observe చేయండి. Okay. It is evident from experiments 1, 2, 3 and 4 the number of moles of dihydrogen reacted is equal to the number of moles of hydrogen reacted is equal to half the number of moles of HI formed. ఇంకా 5 ఇంకా 6 నుంచి కూడా H2 ఇంకా I2 అనేది ఈక్విలిబ్రియం అది is found. Knowing the above facts, in order to establish a relationship between concentrations of reactants and products, several combinations can be tried. And try చేస్తూ ఈ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే టేబుల్ 6.3 అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ వి గెట్ బేసికల్గా. అయితే దీని ద్వారా ఏం ఇంటర్ప్రిట్ అవుతుందంటే ఇట్ కెన్ బి సీన్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 6.3 దట్ ఇఫ్ వి పుట్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ of the reactants and product, the above expression 6.3 is far from constant. However, if we consider the expression so and so, without any square చేస్తే మనకి we find that the expression gives constant values, near to constant. In all 6 cases, it can be seen that in this expression, the power of concentration for reactants and products are actually the stoichiometric coefficients in the equation. Okay, power అదే కదా, ఇక HI కి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ పెట్టినాం, ఇక 1 కాబట్టి యాజ్ యూజువల్. సో అప్పుడు మనం ఇది మన ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ కన్క్లూడ్ చేస్తాం. ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై చేసి చూసినాం, we got it right. Generally, the subscript EQ used for equilibrium is omitted from the concentration terms. It is taken for granted that the concentrations in the expression for Kc are equilibrium values. We therefore write Kc is equal to so and so. The product coefficient in power, tarvata reactant so and so. The subscript C indicates that Kc is expressed in concentration of mole per liter. At a given temperature, the product of concentrations of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of the concentration of the reactants raised to the individual stoichiometric coefficients has a constant value. దాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం, ఎట్లా పోయినా కానీ రియాక్షన్ ఇట్లా పోయినా ఎటువంటి అమౌంట్స్ తీసుకొని ఏమని చేసినా కానీ మనము ఈ దీంతో ఒక కాన్స్టెంట్ కేసీ వాల్యూని అటెండ్ చేయొచ్చు. This is what we are calling as the equilibrium law or law of chemical equilibrium. ఇప్పుడు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఈ చాప్టర్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇఫ్ వి టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ సార్ట్స్ రియాక్షన్ చేసి చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇది తర్వాత దాన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ట్రై చేసినాం. మనకి అప్పుడు వ్యాలిడ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. అదే ఇట్లా చేస్తే ఇంకేదో చూడలేదు. సో దాని ద్వారా అది కన్క్లూడ్ చేసినాం. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తే దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ గెట్. సో ఈ అబ్జర్వ్ చదివండి, గ్యాసియస్ కన్సిడర్ చేసినాం. ఓకే, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ species is indicated by enclosing these in square bracket. Each square bracket indicates concentration. ఈ విషయం మీకు తెలిసి ఉంటుంది. As mentioned above, it is implied that these are equilibrium concentrations. While writing expression for equilibrium constant, symbol for phases are generally ignored. ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తాం. Let us write equilibrium constant for the reaction so and so. దీంతో రాస్తే ఏమవుతుంది, ఇది x అనుకో, అది దీన్ని రివర్స్ రాసినాం, ఇది 1/x అవుతుంది, 1/kc. But ఇది thus ఈ రెండు ఈక్వల్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ రివర్స్ రియాక్షన్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. ఇది థాట్. ఇది ఓకే, ఒక కన్సిడర్, ఇది ఒక సెకండ్ థింగ్ మీరు గుర్తు తెలుసుకోవాల్సింది. దాని వల్ల కూడా మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో కేసీ ఫైండ్ చేయొచ్చు. If we change the stoichiometric coefficients in a chemical equation by multiplying through out by a factor, then we must make sure that the expression for the equilibrium constant
ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్ దట్ చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా మల్టిప్లై చేసినాం అనుకో, అప్పుడు మనం చేసి దీంట్లో కూడా చేంజ్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, దేర్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, ఇది క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి చాలా అడుగుతారు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా. జేఈలో కానీ ఎటువంటి ఎగ్జామ్ అయినా కానీ ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్ ఉన్నది అంటే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాయి. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, therefore equilibrium constant for the reaction is equal to so and so. These findings are summarized in so and so table. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఐడియా వస్తుంది. ఇప్పుడు the following concentrations were obtained from the formation of NH3 from N2 H2 at equilibrium. ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి రియాక్షన్ వచ్చినప్పుడు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని ఫస్ట్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దేర్ మే బి ఎక్సెప్షన్ బట్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్. సో ఇది బ్యాలెన్స్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఏమన్నా వస్తుంది, NH3 పవర్ 2 N2 H2 H2కి 3. ఓకే, అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంతే సింపుల్, ఏం లేదు ఆలోచించేది దీనిలో. తర్వాత at equilibrium the concentration of N2 is equal to so and so, O2 is equal to so and so, and NO is so and so, and stable weather at so and so temperature. What will be the Kc? ఇప్పుడు దీన్ని మనం రియాక్షన్ రాయాలి. N2 plus O2 gives 2NO. బ్యాలెన్స్డ్ రాస్తాం, అన్నిటికీ కోఎఫిషియంట్ పెడతాం, మళ్ళీ సేమ్ సబ్స్టిట్యూట్. మోస్ట్లీ ఏమవుతుందంటే మనకి యూనిట్స్ ఒక్కొక్కసారి డిఫరెంట్ ఇవ్వచ్చు, సో యూనిట్స్ కన్వర్షన్ తెలవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ హోమోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియా. హోమోజీనియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్, హోమో. In a homogeneous system, all the reactions and products are in the same phase. For example, in the gaseous reaction, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Reactants and products are in the homogeneous phase. Similarly, for the reactions, so and so, ఇప్పుడు ఇవన్నీ aqueous phase లో ఉన్నాయి, అండ్ దీనికి కూడా aqueous phase ఉన్నాయి. All the reactants and products are in same phase. We shall now consider equilibrium constant. So homogeneous కి equilibrium ఎట్లా ఉంటుంది అన్న క్వశ్చన్. So let us see. So far, if we have expressed equilibrium constant of the reaction in terms of molar concentration of the reactants and products and use symbol Kc for it, for reactions involving gases, however, it is usually more convenient to express the equilibrium constant in terms of partial pressure. ఇప్పుడు PV is equal to nRT. సో ఇట్లా P. సో ఇక్కడ P అనేది పాస్కల్స్ లో, n నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, V వాల్యూమ్ ఇన్ మీటర్ క్యూబ్, అన్ని SI యూనిట్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పుడు therefore N/V అనేది మోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్. If concentration C is in mole per liter or mole per dm cube and P is in bar, then M రాయొచ్చు P equal to CRT. ఎందుకు CRT రాసినాం? ముందు ఏముండే, N/V ని C రాసినాం, కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, R అంటే తెలుసుకోవాలి. At a constant temperature, the pressure of the gas is proportional to its concentration. సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకో, P directly proportional to C అవుతుంది. అది కూడా R కూడా కాన్స్టెంట్ కదా. సో ఫర్ రియాక్షన్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం వీ కెన్ రైట్ దాని యొక్క ప్రెషర్ ని పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సో అండ్ సో తీసుకుని రాయొచ్చు అని చెప్పడానికి ఇవి రాసినాం మనం. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కేపీ అనేది కాన్స్టెంట్, కేసీ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ సంబంధించింది, కేపీ అనేది ప్రెషర్స్ కి సంబంధించింది. సో అది రెండు సేమ్ ఉంటాయి. Both equilibrium constants are equal. However, this is not always case. For example, this is not always case. For example, ఈ రియాక్షన్ లో రాసిన ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైంది? ద థింగ్ ఈజ్, ఇది N/V, P అంటే N/V కదా, కాన్సన్ట్రేషన్ C. సో అట్లా చేయడం వల్ల దీని రిలేషన్ ఇట్లా వచ్చింది మనకి. సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. సో అందుకోసమే కేపీ ఇంకా కేసీకి రిలేషన్ అడిగితే కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీఆర్టీ పవర్ డెల్టా ఎన్, ఎన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ మైనస్ రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే, it is necessary that while calculating the value of Kp, pressure should be expressed in bar. Because standard pressure state for pressure is 1 bar. We know that unit 1, that so and so, ఇవి కన్వర్షన్స్ తెలవాలి. Kp values for a few selected reactions. ఇది గుర్తుపెట్టిన అవసరం లేదు, బట్ ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ ఐడియా ఉంటే దట్ ఈస్ బెస్ట్. ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ అ చాప్టర్. ఇందులో అయితే మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, PCl5, PCl3, Cl2
are at equilibrium at 500 Kelvin. And concentration, series concentration. ఇప్పుడు వీటిని రియాక్షన్ రాద్దాం. సో PCl5 gives PCl3 plus Cl2. డైరెక్ట్ గా ఈ ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం లోకి తెచ్చి PCl3 Cl2 PCl5 రాయడం. ఓకే, సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the value of Kc is equal to ఇచ్చేసారు Kc, so answer temperature. Reaction ఇచ్చేసారు. Calculate the concentration, equilibrium concentration of CO2, H2, CO, H2, and so and so. If only CO and H2 are present initially at concentrations of each. So reaction రాసినాం ఫస్ట్. then మన ఇనిషియల్ గా CO అనేది దీంట్లో ప్రెసెంట్ ఉంది, CO H2. తర్వాత ముందు 0 0, తర్వాత x అనుకుందాం, x కన్వర్ట్ అయింది. సో 0.1 minus x 0.1 minus x. సో ఇప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇవి. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ యూస్ చేసుకొని మనకి ఇచ్చిన కేసీ వాల్యూతో చేయాలి. అప్పుడు మనకి x వస్తుంది. ఆ x యొక్క వాల్యూని బట్టి పాజిటివ్ x వాల్యూ వచ్చేటట్టు 0.1 minus x చేసి పాజిటివ్ వచ్చేటట్టు తీసుకొని ప్రొసీడ్ అవ్వాలి, అంతే. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కన్నా ప్రోడక్ట్ అఫ్ కోర్స్ ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ అవ్వలేదు. ఇనిషియల్ అనుకుంటే ఫైనల్ ఎట్లా అవుతుంది కదా. సో ఫర్ ద ఈక్విలిబ్రియం 2NOCl 2NO plus Cl2, the value of the equilibrium constant Kc is 3.75 into 10 power minus 6 at 0.1069 Kelvin. Calculate Kp. ఇప్పుడు Kp is equal to Kc RT delta N. సో డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన వాల్యూస్ తో డెల్టా N ఎంత? సో డెల్టా N ఎంత? ప్రోడక్ట్ 3 minus 2 అంటే 1. సో డెల్టా N 1. సో Kp అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సింప్లీ వీ కెన్ గెట్ అవర్ ఆన్సర్. Equilibrium in a system having more than one phase is called heterogeneous equilibrium. Like ఇప్పుడు liquid gas, ఈ రెండు సేమ్ రియాక్షన్ కానీ డిఫరెంట్ phase, that is heterogeneous. Equilibrium in a system having more than one phase is called heterogeneous equilibrium. The equilibrium between water vapor and liquid water in a closed container is an example of heterogeneous equilibrium. In this example, there is a gas phase and a liquid phase. In the same way, equilibrium between a solid and its saturated solution. Heterogeneous equilibria often involve pure solids or liquids. We can simplify equilibrium expressions for the heterogeneous equilibria involving a pure liquid or a pure solid, as the molar concentrations of a pure solid or liquid is constant. In other words, if a substance X is involved, so the liquid phase and the solid phase constant concentrations. The amount of X is taken. Contrary to this, gaseous and aqueous will vary as the amount of X in a given volume varies. Okay, SL ఉంటే సేమ్ ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్, కానీ అదే aqueous గ్యాస్ ఉందనుకో డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. లెట్ us take thermal dissociation of calcium carbonate, which is an interesting and important example of heterogeneous chemical equilibrium. On the basis of this stoichiometric equation, we can write, this is what we can write. ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏం లేదు ఆలోచించింది. కానీ సిఎస్ ఏమవుతుంది, ఇది ఇక్కడ సాలిడ్, ఇది కూడా సాలిడ్. సిన్స్ ఇవి రెండు సాలిడ్ ఉన్నప్పటికీ therefore modified equilibrium అనేది ఓన్లీ, సో ఇది నెగ్లెక్టెడ్, డన్. దిస్ వీ విల్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ గ్యాసియస్ ఆర్ ఓన్లీ కన్సిడర్డ్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కేసీ. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ. తర్వాత ఇది ఫర్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ, మీరు చదవాలి. This shows that at a particular temperature there is constant concentration or pressure of CO2 in equilibrium with CaO and CaCO3. Experimentally, it has been found that at 1100 Kelvin, the pressure of CO2 in equilibrium with CaCO3 solid and CaO solid is so and so. Therefore, equilibrium constant at so and so for the above reaction is. Direct ga PCO2 ni consider chesukoni proceed aitunnam. Okay. So similarly, in the equilibrium between nickel carbon monoxide and nickel carbonyl, is used in purification of nickel. Okay.
మనకి ఏమొస్తుంది కేసీ. It must be remembered that for the existence of heterogeneous equilibrium, pure solids or liquids must also be present at equilibrium, but their concentration or partial pressures do not appear in the expression. So, ఎంత aqueous and gaseous మాత్రమే we will use in our KC expression. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టేక్అవే ఫ్రమ్ ద హోల్ క్లాస్. టుడేస్ హోల్ క్లాస్ లో మొత్తం ఇంపార్టెంట్ టేక్అవే ఏంటంటే కేసీ ఫార్ములాలో మనం ఓన్లీ గ్యాసియస్ ఇంకా లిక్విడ్స్ కన్సిడర్ ఓన్లీ గ్యాసియస్ అండ్ aqueous కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ద వాల్యూ ఆఫ్ KP ఫర్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ సో అండ్ సో at so and so Kelvin. If initially PCO2 is equal to 0.48 bar and PCO is equal to 0 bar, so pure graphite is present. I calculate the equilibrium partial pressure of C1 CO2. Therefore, for the reaction, let X be the decrease in pressure of CO2. The CO2. So initial pressure inta decrease అయింది. సో ఎంత ఉంటుంది, ఇది 2 times అవుతుంది, ఎక్స్ ఎడిగిపోతుంది. సో ఇప్పుడు దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే అప్పుడు మనము కాన్సన్ట్రేషన్ తో చూసినాం, ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ప్రెషర్ తో చూస్తున్నాం, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, సేమ్ అంటే ద ప్రొసీజర్ ఇస్ సిమిలర్, దేర్ ఇస్ నో మచ్ నాట్ ఈవెన్ any difference in that. Applications of equilibrium constants. Before considering the applications of equilibrium constants, let us summarize the important features of equilibrium constants as follows. సో ఇదంతా మనం ఈక్విలిబ్రియం అని చదివినాం. ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ మనం సమ్మరైజ్ చేద్దాం. ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ హ్యావ్ అటైన్డ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ at equilibrium state. The value of equilibrium constant is independent of the initial concentrations of reactants and products. Equilibrium constant is temperature dependent, having one unique value for a particular reaction represented by a balanced equation at a given temperature. Yes. The equilibrium constant for the reverse reaction is equal to the inverse of the equilibrium constant for the forward reaction. The equilibrium constant discuss chedam, don't worry at all, okay, discuss chedam. The equilibrium constant K for a reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reaction, whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a smaller integer. So, applications of equilibrium constants. Before considering the applications of equilibrium constants, ఇప్పుడు మనకు 4 పాయింట్ ఇచ్చిన ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అటైన్ అవుతుందో అప్పుడే మనం ఈక్విలిబ్రియం ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి మాట్లాడతాం ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత ఈ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. తర్వాత ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అనేది temperature dependent, having one unique value for a particular reaction. ఒక యూనిక్ వాల్యూ ఉంటుంది పర్టికులర్ రియాక్షన్ కి, అది బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ అంటే గివెన్ టెంపరేచర్ ద్వారా రీప్రజెంట్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఈక్విలిబ్రియం అనేది రివర్స్ అనేది కూడా ఈక్వల్ ఉంటుంది. రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్, ఇది చదివినాం మనం. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ అవుతుందో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కే, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ రియాక్షన్ equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by smaller integer. అది డిపిక్ట్ అవుతుంది. మనం ఒక ఈక్వేషన్ ని స్మాలర్ ఇంటీజర్ తో నచ్ చేస్తా డిపిక్ట్ అవుతుంది, దట్ ద థింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. లెట్ us consider applications of equilibrium constant టు ఇట్లా అప్లై చేయొచ్చు. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ఎంత ఎక్స్టెంట్ రియాక్షన్ అవుతుంది, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, ప్రిడిక్ట్ ద డైరెక్షన్, ఏ డైరెక్షన్ లో పోతుంది, ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్. The equilibrium concentration calculate cheyanike equilibrium will be looking at. Now this will be the last topic, then we can wind up. So idantha we thought manaki most important equilibrium equation telvali, pressure తో telvali, ఇంకా మనం aqueous ఇంకా gases concentration కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ విషయం తెలవాలి, 3 విషయాలు మనకు కావాల్సినవి. ఓకే, మిగతావన్నీ జస్ట్ hitting around the bush.
Predicting the extent of a reaction. The numerical value of the equilibrium constant for a reaction indicates the extent of the reaction. But it is important to note that an equilibrium constant does not give any information about rate at which the equilibrium is reached. ఎంత ఫాస్ట్ అయింది దీన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఇవి. సో ఏం చూసినా ఎంత చూసినా కానీ మనకు కావాల్సినది లైక్ హౌ డు ఐ సే ఎంత స్పీడ్ తోనైతుందని మనం మాట్లాడతలేం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్పీడ్ విత్ విచ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ మనం వాల్యూ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ద పర్పస్ ఏంటంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ ఒక్క సెకండ్ సమ్ లోడ్. ఓకే, Kc or Kp is directly proportional to the concentrations of products in the numerator of equilibrium constant and inversely proportional to the concentrations of the reactants. So, ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. This is just a thought ఒక observational thing ఇది. This implies that the high value of K is suggestive for high concentration of products. ఇది most important. So, Kc is values ఎప్పుడైనా ఇచ్చి K values ఎప్పుడైనా ఇచ్చి ఏది హై రిలేటివ్ అంటే మనం చెప్పేటట్టు ఉండాలి మనం కదా. We may take the following generalizations concerning the composition of equilibrium mixtures. So, Kc ఒకవేళ greater than 10^3 ఉంటే products are predominant over reactants. So, Kc is very large. The reaction proceeds nearly to completion. So, reaction of H2 with O2 so and so temperature అనుకో ఇది నాకు వస్తాయి ఇవి వాల్యూస్. సో ఒకవేళ Kc less than 10^-3 ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుండాలి. ఓకే, Kc less than 10^-3 అనుకో reactant predominant over product. సో Kc అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఒకవేళ Kc is in range of so 10^-3 to 10^3, appreciable concentration of both reactants and products are present and examples are given in the upper scale that is represented. So ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ చేయొచ్చా? ఓకే, ఇది కూడా చేద్దాం. The equilibrium constant helps in predicting the direction in which a given reaction will proceed at any stage. For this purpose, we calculate reaction coefficient. So direction predict చేయడానికి మనం Q గురించి మాట్లాడతాం. The reaction quotient Q is defined in same way as equilibrium constant Kc, except the concentrations of QC concentrations in QC are not necessarily equilibrium values. K కి equilibrium values కావాలి, QC కి equilibrium అవసరం లేదు. So this is what we read. ఒకవేళ QC is greater than Kc అయితే reaction forward will proceed in direction of reactants అంటే రివర్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ QC is less than Kc ఫార్వర్డ్ అంటే products వైపు అవుతుంది. ఒకవేళ QC equal to Kc అనుకో ఆల్రెడీ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. Consider the gaseous reaction of H2 with I2. We have molar concentrations so and so. T అంటే represents concentrations were measured at arbitrary time and not necessarily equilibrium. అది thus the reaction quotient QC ఏమైతుంది దీనికి వాల్యూస్ ఇచ్చినారు. సో యాజ్ యూజువల్ K క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ QC does not equal Kc. Kc వాల్యూ ఇంత కానీ QC మనకు వచ్చింది ఇంత. సో మిక్స్చర్ Kc Q is less than Kc. సో Q అనేది less than Kc అయినప్పుడు రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ ప్రొసీడ్ అవుతుంది. సో ఎప్పటిదాకా QC equal to Kc అవ్వదు. The reaction quotient QC is useful in predicting the direction of reaction by comparing values QC and Kc. This is a diagram. Okay. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. 2A gives B plus C is 2 into 10^-3 at given temperature and concentration ఇచ్చారు. వీటి డైరెక్షన్ ఇందుకు ప్రొసీడ్. Kc ఇచ్చారు. ఇప్పుడు QC క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇంత వాల్యూ వచ్చింది. సో 1 అనేది గ్రేటర్ దాన్ K. సో 1 is greater than K అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ విల్ ప్రొసీడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. సో రివర్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. దట్స్ వాట్ వి వర్ సపోజ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఇప్పుడు కొత్త టాపిక్ మనం స్టార్ట్ చేయలేం. వి కెనాట్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ టాపిక్ బికాస్ వి కెనాట్ కంప్లీట్ ఇట్ నౌ. సో వి కెన్ స్టాప్ ఇట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ రోజు మనం ఏ విధంగా డిస్కస్ చేసినాం? లెట్స్ గో టు ద ఆబ్జెక్టివ్స్. The most interesting and the most important and the most easy as well if ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఇందులో
ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి మాట్లాడడం, కేపీకేసీ రిలేషన్ దీని కూడా మాట్లాడండి. మొత్తం సింప్లిసిటీ మాట్లాడాలి. వీ విల్ కంటిన్యూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో అప్పటిదాకా ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఎన్సీఆర్టీ చదువుతుండండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుండండి. ఇంకా ఈ చాప్టర్ ఈ క్లాస్ హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We will stop here. We'll meet in our next class. Thank you.